Let's begin with verse 119. Today we'll do 119 in say 25-30 minutes. So, the link. In this section, expression of disciples' enlightenment, Param Kripaludev gives an amazing, heart-touching account of the disciples' state after attaining self-realization, as well as, so 5 verses and now 4 verses, as well as the feelings of devotion of the disciple towards the benevolent Guru. Now the link of this verse. Immersed in the feeling of gratitude, expressing his attainment of enlightenment, the worthy disciple says, Sadguru na upadesh thi avyu apurva bhan Nij pad nij mahi layu dur thayu agnan. Sadguru na upadeshchati, by the teachings of a true guru or a sadguru or enlightened mentor, avyu, attained, apurva bhan, unprecedented realization, never happened before, never attained this. Apurva, purve thayu nati, never before. Bhan, gnan nahi, bhan, realization. It's not mere knowledge at the intellectual level. It is something much deeper, experiential level. So, bhan, so unprecedented realization. Nijapad, true self, Nijamahi, within me, layu, I obtained. समझो ऊपर से तो short meaning. By the teachings of the true Guru, I realized my true self within, which I had never experienced before, and my self-delusive ignorance was destroyed. So beautiful. The Guru has kindled the spark of knowledge in the seeker, in the disciple who is a truth seeker. And the ignorance which had blinded him thus far has been discarded. This simple thing, then I'll go word by word. So the ignorance since infinite time has been discarded. And not only that, the seeing eye, જેનાથી આત્મા જોવાય, આત્મદ્રષ્ટિ, the seeing eye, inverted માં રાખજો, seeing eye has been suddenly opened. Just imagine, crore bhavti, you didn't know you were Atma. Always identified with the body. કૂતરાના ભોમમાં બોલી નહીં શક્યા તમે કે હું કૂતરો છું, એટલી પણ બુદ્ધિ નહોતી. But always identified with the body, senses, intellect, buddhi. Suddenly, Guru Kripati, that seeing eye has opened. Now I can see Atma everywhere. I can see Atma within. Every one of you, I can see Bhagavan Atma. So it's by his blessings and his teachings that my seeing eye, Atma Drashti, has been opened. Suddenly, તો કેવું જ પડે ને મને, હજી તો આપણે 118 પૂરું થયું છે અને સીધું 119 my seeing eye has opened. So I'm using the word suddenly because આપણું તો gradually થતું નથી, છોડ ને, ભવો લાગશે આ રીતે, આ સ્પીડ પર તો ભવો લાગશે. क्या सौभाग्य, क्या भलाई, क्या लल्लू. थोड़ा वर्षना एसोसिएशन, they could prove the Atma-Siddhi Shastra correct.
I'm like, kya ask people, whatever. We are talking of these ideal disciples right now. At least the disciple of Sri Atma Siddhi Shastra. Right? શું થતું હશે? I was wondering કે અંબાલાલ ભાઈ શું કરતા હશે 1.5 કલાક. I'm not asking of Krupaludev. No, I can't even fathom. પરમ કૃપાળુદેવની તો એ આત્મસ્થિતિ, નિર્વિકલ્પ, વિકલ્પ, what's actually happening, that experience he's recollecting or he's experiencing at that time, nothing I can understand. But once I was curious, કે 1.5 કલાક આમ ફાનસ એ તો, and he actually does not know what's happening on the paper. એ તો જ્યારે કોપી મળી હશે ત્યારે he understood, right? 142, Atma Siddhi. Nothing was told to him, nothing was instructed. ખાલી અંબાલાલ ફાનસ પકડ. આના સિવાય he is not actually knowing what's happening. But something divine, એ ઓરા તો એ સેન્સ કરી જ શકતા હશે ને. કોઈનો ગુસ્સો તમને ખબર પડે without him saying? હા, કોઈનું હંગર, કોઈનું લવ, કોઈનું એ તો એને એટલી તો અંબાલાલભાઈને સમજ પડતી, સમથિંગ ડિવાઇન ઇઝ લાઈક એક્સપ્લોડિંગ, એટલું તો સમજ પડતી હશે. So I was asking Ambalal that I want to ask this question to you. If you don't come to Dharampur, then I am coming to Nadiyad. I need this answer કે તમારા મનમાં શું ચાલતું હશે? મંત્ર સ્મરણ કરતા કે અત્યંત શાંત ઉપયોગ થઈ ગયેલો? What is happening within you? Okay. So when one attains self-realization, his attention is totally diverted towards his self or soul, pure soul, pure self. But this stanza says, but his devotion for his Guru remains the same. No! It becomes more. બધું આત્મદ્રષ્ટિ થાય, ઉપયોગ અંતર્મુખ થાય, everything કબૂલ, કબૂલ, કબૂલ. But his bhakti only increases. His respect, love, devotion for his Guru is not the same. It is much more. This stanza says that, અરે you have attained self-realization, તો અંદરમાં સુખ ભોગવો અથવા તો પાર્ટી આપો. You can know nothing. પહેલા હું જઈને મારા ગુરુને વંદન કરીશ, gratitude express કરીશ. So beautifully. See the story. Now tell me, from where did I learn this storytelling? Tell me. આખી ફિલ્મની જેમ, સ્લાઇડની જેમ બી નહીં, ફિલ્મની જેમ આપણી આંખ સામે કૃપાળુદેવે રજૂ કરી છે. So beautifully. Okay, he's saying, no, I will not revel in myself also. First, I will go to my Sadguru's charan, express my gratitude, my respect, my devotion, my salutations. આખો ભક્તિ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ તો સમજાવ્યો. From 43 to 118, જ્ઞાન માર્ગ. પણ ભક્તિ માર્ગ શું છે ને, એ તો આ 9 સ્ટેન્ઝા શીખાવશે તમને. So if at all I come to US, જેના ચાન્સીસ હમણાં તો બહુ વીક લાગે છે, પણ if at all, one day I'll keep for જ્ઞાન માર્ગ, one day I'll keep for ભક્તિ માર્ગ. 2 દિવસની શિબિર રાખે છે. પણ હમણાં તો કાંઈ સ્નેહલભાઈ તો કાંઈ બોલતા નથી. નો પ્રોબ્લેમ. another A. છેલ્લે કાંઈ કોઈ એ નહીં મળે તો આત્મામાં જઈશ, ત્યાં કરીશ આખી સત્સંગ. સમય A+ ચીજ માટે એ જ જોઈએ. So this verse is the respect given to a Sadguru. હવે સાંભળજો, look at me. By a self-realized disciple. Respect to Guru આપણે દરરોજ કરીએ જ છે ને, ગુરુ વંદન બધું કરીએ જ,
પણ બાય અ સેલ્ફ રિયલાઇઝ સોલ. એક આત્મજ્ઞાની ભક્તની ભક્તિ શું છે એ જોવી છે. તો વી હેવ ટુ unfold of a self-realized soul. He is not that ignorant disciple anymore. Self-realized soul. શું ભક્તિ! આપણા આચાર્ય ભગવંતોના સ્તોત્ર સ્તુતિઓ વાંચીએ તો આમ કે હું કંકર છું પ્રભુ, તારા ચરણમાં કાંકરો છું. અને આપણામાં હવા કેટલી છે! જો આપણે તો થર્મોકોલના બોલ છે, ઉડ્યા લાગે. જરાક એકાદ સ્પીચ સારી આપી અને ક્વિઝમાં જીત્યા કે આવું કંઈક ઉડવા લાગે. અને આચાર્ય ભગવંતની લઘુતા જુઓ. હે પ્રભુ શું કહું દીનાનાથ, હું તો દોષ અનંત. કોણ કૃપાળુદેવ કહે છે નથી લઘુતા, મારામાં લઘુતા નથી. આવું કોણ બોલે છે? પ્રભુતા જેને પ્રાપ્ત કરી છે તે આમ બોલે છે. એના ગુરુ સામે આવે ને પછી નથિંગ, સેલ્ફ રિયલાઇઝ, ઇગ્નરન્સ એ બધું ભેદ તમારા. દાસાનું દાસ ભાવ. દાસ હું દાસ છું. તમે મેક્સિમમ કોઈ લેટરમાં લખ્યું હશે તો તમે લખશો તમારો દાસ ડેશ ડેશ, પણ તમારા દાસનો હું દાસ છું. જે તમારી સેવા કરે છે પ્રભુ, એની સેવા જે કરે છે એનો હું સેવક છું. આનાથી વધારે મારી લાયકાત નથી. આવું બોલવાની હિંમત છે તમારામાં? છે, પરમ કૃપાદેવમાં છે. દાસ હું દાસ છું આપ પ્રભુનો. કેવી અદ્ભુત ભક્તિ ફ્રોમ અ સેલ્ફ રિયલાઇઝડ ભક્ત. એટલે સેલ્ફ રિયલાઇઝ ભલે હોય, હવે હું તમારા જેવો છું. ધવલને લીડર બનાવ્યું ને જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયામાં, તો પછી મયુર ઘેલાની કે હવે હું તારા જેવો છું, તું બી લીડર હું બી લીડર. પણ અહીંયા તો કઈ એવી વાત જ નથી આવતી. હું પણ જ્ઞાની. સેલ્ફ રિયલાઇઝ મીન્સ વોટ? જ્ઞાની. એન્ડ હી ઇઝ સેઇંગ કે હું તો તમારા દાસનો દાસ છું. શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ એ બી પ્રભુ તમે આપ્યો. આ દેહાદી આજથી વર્તો પ્રભુ આદિ. સી ધ હ્યુમિલિટી, ધ respect, the devotion of a self-realized ભક્ત. આપણે તો ભક્તિ શીખીએ ને તો આત્મસિદ્ધિ સફળ. So, if we go back to the whole scene, Guru has lapsed into a trance, immersed in himself. The Shishya is observing the transcendental state of his Guru. હજી તો મારી સાથે વાત કરતા હતા ને, કેટલી બુદ્ધિ ચલાવીને વાત કરતા. જો તારી પહેલી શંકાનો આ જવાબ, તારી બીજી શંકાનો ધીસ ઇઝ ધ આન્સર, તારી થર્ડ શંકાનો દેટ ઇઝ મીન્સ કેટલી બધી મેમરી, બુદ્ધિ એન્ડ વન્ડરફુલ વર્ડ્સ, માસ્ટરી ઇન એવરીથિંગ. હજી મારી સાથે હતા અને વાત કરતા કરતા immersed in himself, transma. So he's seeing that, he's observing that transcendental state of his Guru. And what's happening within him? He gets inspired, he gets motivated, and all the process, all his mumukshuta is getting activated. The mumukshuta within is getting activated to the extent એ સ્વયં અંતર્મુખ થઈ જાય છે. ઇન્ટ્રોવર્ટ, drawn within. ગુરુએ આંખ બંધ કરી દીધી અને ગુરુએ બોલવાનું બંધ કરી દીધું. હવે શું જોવાનું છે જગતમાં? તો એ વૈરાગ્ય તો હતો જ, એ પ્રેમ તો હતો જ. So these vairagya and prem was such wonderful virtues. બધા જોઈન થઈ જાય ને તો અંતર્મુક્તા થઈ જાય. હજી બધું છૂટું છૂટું છે, ખંડ ખંડ બધી ભેગું થઈ ગઈ. માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, ભવે ખેદ, પ્રાણી દયા, કશાયની ઉપશાંતતા,
પ્રેમ શ્રદ્ધા અર્પણ થયા બધા ભેગા થઈ ગયા and he himself became introvert, turned within, and the disciple realizes his soul in the light of his own experience. Own experience. A light ma he understood his soul or realized his soul. And how I am saying this? હું તો બિચારો છું, મેં કંઈ મારું પોતાનું નથી કીધું. I am just reading what the Shishya says. આવ્યું અપૂર્વ ભાન. I'm not going to say સદગુરુના ઉપદેશથી now. That is a surprise. એન્ડમાં કહીશ. What actually happened to him, why it happened, that I'll tell afterwards. But what happened? So he's saying, આવ્યું અપૂર્વ ભાન ગુરુદેવ. આવ્યું અપૂર્વ ભાન. So we went through those shabdarth. Bhan means realization. Apurva means never ever before. Apurva, પહેલા નહીં, એવું, never have attained. So he's saying, આવ્યું અપૂર્વ ભાન. Gurudev, the self has awakened and realization has occurred. Oh my God, what a sight to behold. Just imagine, તે વખતે ગુરુ જો ટ્રાન્સમાં ન હોત ને સાંભળતા હોત તો કેટલા ખુશ થઈ ગયા હોત, કેટલા ખુશ થઈ ગયા હોત. If someone says, Gurudev, આપની કૃપાથી my soul has awakened and realization has occurred. આવ્યું અપૂર્વ ભાન ગુરુદેવ. જે હજી થોડી ગાથાઓ પહેલા તો I was saying નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ, બીજો પણ મેં અનુભવ્યું ગુરુદેવ હમણાં જ. And not that I understood it on an intellectual level. That work though you did very beautifully. It's not mere information anymore. આપની કૃપાથી ટ્રાન્સફોર્મેશન બી થઈ ગયું and realization has occurred. Self has awakened. The giant within me has awakened. પરમાત્મ સ્વરૂપ એવો આત્મા જાગી ગયો છે. Lion has awakened. And I can see the darshan moka undrda running away. And along with that kagdas of Anantanubandhi, Krodhman, Maya, Lobh, all flying away. Rather, he's saying, Dura Thayu Agnan means destroyed. Beautiful. Never gained earlier, Gurudev. I have got everything. Degree, mali, maliyu, te badu, anayan, twar, maliyu ne gayu. But this realization never attained before. Not attained earlier. Till now, I was groping in the dark, wandering in ignorance, likes, dislike, every moment. Either there is a liking or a dislike. Up till now. But now what happened? I've realized the self. It seems like joy has been released from the depths of my soul. Suddenly, volcano is not the palm, fountain chutyo in. Everything, something wonderful experienced. And not only the soul was experienced, but along with it, that peace I'm experiencing now, the joy which has been released. Not released since infinite time. It was there within me. શું થયું ગુરુદેવ? આવ્યું અપૂર્વ ભાન. અપૂર્વનો અર્થ અદ્ભુત કરવો હોય તો બી કરો, અને અપૂર્વ મીન્સ નેવર બિફોર, never gained earlier. So until now, what happened? What was my state, Gurudev? Nij pad parma layu. Nij pad means I, simple. So till now,
I was wallowing in the wrong belief, identifying myself with body, senses, intellect. So when I used to utter I, it would denote this body. Till now, I said, up till now, up till now. But what happened now? See, up till now and now ni akhi story che, autobiography che. So up till now I was in Nijpad Parma Layu. Now Nijpad Nijmai Layu. Now I can identify I with that pure soul. I've realized I am an eternal conscious substance. I am nothing but knowingness. Nothing. I am not even this body, I am not even this ragdvesh, likes and dislikes. I am nothing but knowingness. Hey Gurudev, listen to me. Have you Apurva Bhan? And what happened? Nijpad, Nijmayu love you. Now I can identify I with the pure self. And Dur Thayu Agnan. That ignorance since time immemorial. I can see it getting dispelled. That self-delusive ignorance removed. I can see darshan mode declining or declined. Declined. Destroyed and declined. Ignorance is destroyed, darshan was declined. Destroyed. And the identification with the soul has been attained. I think I'm finished. Except for the first half. So, Gurudev, Avu Apurva Bhan, these are the current breaking news. Current affairs. So I'm not saying I understood the clarifications you gave in a very beautiful manner and all. I'm much beyond that. I've experienced it already. So, Avu Apurva Bhan, and what is the result of this Bhan? To Nijpad Nijma Hilayu. Now that I has nothing to do with the body. If at all I have to utter any sentences regarding this karmic personality, I would say, Rakesh ne aam thayu છે. Rakesh ભૂખ લાગી છે થોડી. બૂમા બૂમ કરી છે તે. But I cannot say I am hungry anymore. This karmic personality seems so far, so different, like my first neighbor, but not me anymore. Wonderful. તો આવ્યું અપૂર્વ ભાન નીચપદ નીચ માઈ લે થયું ધૂર થયું અજ્ઞાન. આમ સડનલી કોઈને પેલી જેલમાં મૂક્યો હોય 10 yearsથી અને અંધારું અંધારું હોય અને એકદમ પેલી કેલિફોર્નિયાની લાઇટ લંડનની નહીં, યુકેની લાઇટ નહીં, બહુ ગ્લુમી હોય. હા, કેલિફોર્નિયાની લાઇટ એકદમ સનશાઇન, એકદમ બ્રાઇટ લાઇટ. તો એને ડાઉટ આવે કે ચાલો અજ્ઞાન ગયું કે નહીં. દૂર થયું અજ્ઞાન. એટલા મોટા મોટા કેલિફોર્નિયાના દેખાય છે ને એટલે એ બોલાવશે બધા. બહુ મોટા મોટા સુષ્માબેન, મહેશ વાધર, મીરાબેન, બધા છે. મીરાબેન નહીં, શું નામ છે એનું? પારુલબેન. ઓકે. અને લંડનમાં જે સમર્સમાં હોય તે. ઓકે ફાઇન. યુકેમાં સોરી. હા, તો આવ્યું અપ્રુવાન Nijpad Nijmahi layu, dur thayu agnan. And then what is the main thing? He says, I've acquired this unique, unprecedented realization only and only by your blessings and teachings.
અહીંયા તો ટીચિંગ્સ જ લખ્યું છે, સદગુરુના ઉપદેશ. I know. Only teachings, nothing happens. Your teachings and your blessings. So, teachings are also a form of blessing only, right? So, my soul has awakened, but it's only because of you, Gurudev. Otherwise, would not have been possible. Would not have been possible. So, he's acknowledging the benevolence of the Sadguru. Hey Sadguru, although I've attained myself through myself. So I've attained myself through myself, which was within myself. આ ત્રણે લખી દો, સરસ છે. ઓલ્ધો કરીને લખજો. So that's the Jain philosophy, of course. Atma and all. So although I've attained myself through myself, within myself. It was Nij Pad Nij Mahi. It was within myself, lying within myself. Although still this disciple believes to the core that had the Guru not motivated me, I wouldn't have experienced. Had the Guru not made me eligible, Bhav Nirved, Marganusari, Chhapadni Deshna, and with his blessings and with his presence and with his aura, if this was so, I don't want to use the word instrumental cause. You are the instrumental cause of my self-realization. I want to say, you are the cause of my self-realization. Although કરીને જે લખવું હોય તે તમે લખી દેજો. સો although કરીને તમે જે લખશો ને એ જ્ઞાન માર્ગ છે, અને એની પહેલા જે લખશો ને એ બધો ભક્તિ માર્ગ છે. સદગુરુના ઉપદેશથી આવું કંઈક નિમિત્ત, અપૂર્વજી, any નિમિત્ત word is there in this verse? No. It means nimit only, of course, but any nimit is there. If the word nimit is not there, it is bhakti marg. Thi, you are the doer of my self-realization. So that if you say that, it's bhakti marg. And if you say you are the instrumental cause and I am the material cause, and I am the upadana and you are the nimitta, so that becomes a wonderful Gnan marg. Not wrong at all. Perfect. કંઈ હાથમાં થતું નથી મારામાં. આઈ એમ વન્ડરિંગ કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. નથિંગ મોર. યુ આર ધ કોઝ. સદગુરુના ઉપદેશથી, સદગુરુના નિમિત્તથી બી નથી લખ્યું, સદગુરુના ઉપદેશથી. Unlimited benefaction, meaning contribution of Guru, has been responsible in this experience of self-realization. Unlimited, amap. Amapna arthma I want to say. Anhad, Anant, Amap. ત્રણ છોકરાઓના નામ પાડી દીધા મેં. આ લંડનમાં બેટા પકવાના છે, આ કેનેડામાં બેટા પકવાના છે, તો બધાના નામ મારે જ શોધવા પડશે ને. તો કોઈ અનહદ પાડી દેજો, કોઈ અનંત પાડી દેજો, કોઈ અમાપ પાડી દેજો, અને નહીં તો જે પાડવું હોય તે પાડજો. Basically, this disciple is relating the whole thing, associating the whole experience of the self. Sadguru. He is acknowledging the debt of the Sadguru, feeling obliged, expressing his devotion. Heartfelt devotion. પેલું નિત્યક્રમવાળું devotion નહીં. સવાર સાંજ blah 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 કરી જવાનું. Not that devotion. Heartfelt devotion to the Sadguru. So, I think it is established in this verse that the refuge
of a benevolent, enlightened, karunavant, atmagnani guru is the easiest and the best way to attain self-realization. Sadguru ના ઉપદેશથી આવ્યું અપૂર્વ ભાન, નિજ પદ નિજ માહી લહ્યું, દૂર થયું અજ્ઞાન.